Okay, we were talking about this poem, Richard Cory, by Edwin, Arlington, Robinson in our previous class. We have completed the poem, also about the poet, introduction, incidents, themes, and the poetic techniques. We discussed a bit. So we are having something called appreciation or the commentary part. Before going to that commentary part, I'm going to give you a brief summary about the poem. So when you are doing the poem, you understood about the background of Arlington Robinson. And the background of his life. Also, now his thematic usage of American dream. Okay. Here also we are having a character developed known as Richard Cory. We understood that Richard Cory was a person of high town or higher class. And the poet explains about the character Richard Cory. And he tells every aspect of his life, his personality, his stature, his thinking pattern, his behavior, all the things. Now, as our poem is based on the society, we can see there are discussions about the society. The poem is a collection of 4 verses 4 kaviyak, okay, with a proper rhyming scheme. Rhyming scheme එකකුත් සහිතව තිබුණු කවියක් කියලා අපි දැක්කා. But you can see the length of the lines. අර පේලිවල දිග කියන එක හරියටම සමාන නැහැ. කියවුවත් බලන්න සෙකන්ඩ් එක බලන්න පොඩ්ඩක් කියවල. And he was always quietly arrayed and he was always human when he talked. මීට එක සමාන නැහැ. මීට කියන්නේ මාත්‍රා ගන්න සමාන නැහැ. එකෙන් කියන්නේ නැහැ කවියාට මාත්‍රා කියලා කවියක් ලියන්න බෑ කියලා. මේක එයා හිතාමතා කරන දෙයක්. This is something intentional because we are talking about uneven societies, unbalanced societies. So when you are talking about something unbalanced or unequal, you can maintain a rhythm like this. මේ කවිවල වලින් පෙන්වන්නේ යසමානතාවය සමාජයේ තියෙන. උස්න් පිටිකම් ටික කොටය හැමදේම පේනවා. However, Richard Cory's character is something exceptional. We saw that he was walking to the downtown. It is something uncommon. Not a high town person comes to the downtown frequently. This man frequently goes there. It may be something habitual or as a habit. The people are there. The people of downtown, mainly we are dealing with the people of pavement, people on pavement. The narrator is among them. We, people on the pavement, looked at him, and they were seeing the qualities of a gentleman there. He was a gentleman from soul to crown, in favor, imperial slim. So telling about the physical appearance, the qualities of that person, the gentlemanhood, all the things. Again and again, when you go to the second verse also, we saw that the character Richard Cory is being described. And he was quietly arrayed. The talking abilities, the style of talking, the humanity in his speech
is presented there. He fluttered pulse when he said good morning, and he glittered when he walked. He was there to talk with the people, even greetings. He was greeting to these lower class people. එයා අර පහළ සමාජ මිනිස්සුන්ට කතා කරා කියන එක. ඇතරම අර මං ඔබත් කතා කරා මේක එක්තරා මිස්ටර් රිචඩ් කොරි is a certain type of symbol. රිචඩ් කොරි කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක සංකේතයක් ඇමරිකානු සංකේතය මේ තියෙන්නේ. The symbol of America, new America. දුප්පත් මිනිස්සුන් අරගෙන ගියා නව ලෝකයට ඇමරිකාවට. ඒ ඇති කරපු සිහිනය තමයි රිචඩ් කොරි කියලා කියන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශය තුළ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. But we can see the character Richard Cory, very humane person. Okay. He was talking with the lower class people, downtown people, greeting. Okay. This is not something very common. This is something absurd actually. අමුතු දෙයක්. රදල මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා පාරේ ඇවිදලා යනකොට good morning කියන එක හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. Then we talked about his wealth and richness. Then something hyperbolic is here. There's a hyperbolic condition එකක් තියෙනවා. Telling that he was richer than a king. කියලා අපි කතා කරා. Actually, you cannot be a person richer than a king. That is why I told you this is hyperbole. එතන අතිශයෝක්තියක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. And he was a well-educated person. He is schooled, educated, with many experiences in life, in every style of life. He was everything. The people of the downtown or people on the pavement, they were seeing this person each and every day walking downtown. They were thinking whether they could be like him one day, whether they could be like Richard Cory one day. They wanted to take the place. So this is what you call social ladder. ඒ වචනේ හම්බුණා කියලා මතකයක් නැහැ මට ටෙක්නික් පාර්ට් එකෙත්. But I mentioned that word with you. Social ladder. සමාජ ඉනිමග කියලා අපි කියන්නේ. සමාජීය ඉනිමග කියන එක. Each and every moment, humans are climbing that social ladder. අපි මිනිස්සු ඔය සමාජ ඉනිමගේ තමයි නගින්නේ. You are learning a subject here. You are going to school because you want to climb the social ladder. You are going to the universities, or you are doing A-levels and going to the universities, and you are doing higher studies, or you are going abroad for your studies. That is climbing the ladder. Each and every moment, humans are trying to climb this ladder. සමාජ ඉනිමක් කියන එක අපි හැමදෙස්සම නගින්න උත්සාහ කරනවා. අදට වඩා එක පියවරක් හිට නගින්න උත්සාහ කරනවා. ඒකේ උඩ තියෙනවා වරප්‍රසාද කියන්නේ සල්ලි, මුදල්, තනතුරු, මාන්න, හොඳ ජීවිතයක්, ගෙදරක්, වාහනයක්, ඕවන තියෙනවා කියන්නේ. නිදහස, අකර්දයක් හොයාගෙන මිනිස්සු නගිනවා. Here also we can see by taking Richard Cory as an example, people were thinking that he was everything. හැමදේම තියෙනවා නේද? සල්ලි තියෙනවා. ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හොඳ නඳිනවා, පාලිනවා, කතා කරනවා, මහත්මයෙක් හැමදේම. ඒකද ජීවිතය කියලා අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා අන්තිමට වෙච්ච දේ අනුව. But people wanted to be like him. People wanted to take his place. So they were working each and every day. They were waiting for a good time in their lives. They were eating bread without eating meat. They were not eating meat means they were saving money to become rich. Or in the undertone I told you, they were collecting money to go to America. ඒකයි මේ උනේ මෙතන ඇත්තටම. ඒකට සල්ලි එකතු කරේ මිනිස්සු ඇමරිකාව යන්න. රිචඩ් කොරි කියන්නේ මිනිසුන්ගේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ පහළ පාන්තියේ මිනිසුන්ගේ හිත තුළ මවපු ඇමරිකානු සිහිනේ. ඇමරිකාවට ගියා නම් එහෙම ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. සුන්දර ජීවිතයක්, සල්ලි හම්බ වෙනවා, මහත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන එක. හැබැයි ගියාට පස්සේ තමයි දකින්නේ මිනිස්සු කොයිතරම් දුකක්ද ඒක කියන එක. ඒකයි රිචඩ් කොරි
එඩිතියාගෙන මැරණවා කියන එකෙන් කියන්නේ ඇමරිකානු සිහිනය බොඳවීම කියන එක. American dream gone dry කියන එක. So they were working. Each and every day they were working. They were waiting for the light to come to their lives. They were not eating meat. They were eating bread and cursing it. And something unexpected happens there. The character Richard Cory here, in a very calm summer night, he goes home and he puts a bullet through his head and he kills himself. The death. With that line, the climax comes. As the climax of the poem, the death of the Richard Cory, we are not sure, or the poet is not mentioning about the reason of this killing. Why did he commit suicide? Hey, me I married මොකද්ද මැරෙන්න හේතුව කියන කිසි අවස්ථාවක් කියන්නේ නැහැ. It's up to us to think. Now, you know that a poem can be learned in different levels. It can be learned in minor ways or minor analysis ways. සුළු විශ්ලේෂණ ක්‍රමවලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලොත් එක මේ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ටියුට් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන් ඇන්තොලොජි එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ තාම 10 11නේ. සුළු ක්‍රමය තියෙන්නේ. ඒක ගැඹුරට යන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඇමරිකානු සිහිනය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නේ? But when you go to the deeper context, ගැඹුරු තාවයන් තුළට ගියාම අපි දකිනවා මේවාගේ තියෙන අභ්‍යන්තරය යට ඔය තරම් ගැඹුරුද බරපතල කාරණාද මේ කතා කරන සමාජයක තියෙන කියන ඒවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අහු වෙන්නේ. But if you are doing A levels literature, you can go some deeper levels. සමහර ගැඹුරු තැන් වලට යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේවාගේ. But up to now you have to understand this is something telling about the social differences, social stratification or social ladder, richness and poverty, something like that. Okay. දෙයක් අපි කතා කරේ. ඒකට ආලින්ටන් ගේ අපි විස්තර ටික ගත්තා කියලා මතකයි ඔයගොල්ලෝ ඒවා ලියාගත්තා නේද? මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ලියා ගන්න ඕනි කාරණා කීපයක් ඉදා මතක් කරලා මේ සම්බන්ධව. ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එකේ ඇති. Also, we talked about the introduction and the incident and the thematic usage. Then we talked about the poetic technique, symbolic usage of Richard Cory, personality කියන එක ඔහුගේ පෞරුෂත්වය කොහොමද කියලා කතා කරා. And we talked about this is something a flashback because all the actions are presented in past tense. This is something happened. වෙච්ච දෙයක් කියන එක අපි කතා කරා නේද? Addiction එක කතා කරා. Addiction කියන්නේ බස් වහල ඒ ගැන කතා කරා. What else? Then hyperbolic usage. මම කිව්වා මේ hyperbolic usage එක ගැන කතා කරා. අතිශයෝක්ති කතාව. Idiomatic language. කෙලින් කියන්නේ නැතුව ලස්සන අමුතු කතා වලින් කියපු දේ. The usage of imagery, paradox කියන එක අපි කතා කරා. climax එකේ paradox එකක් තියෙන්නේ. මේ තරම් දෙයක් තිබුණු මිනිස්සයා අයියෝ මැරෙන්නේ එකපාරට. මොකද්ද තියෙන අඩුව ජීවිතේ කියන එක. ඉතින් අපිට අනිත් පැත්තෙන් හිතනවා මොකද අඩුවක් තිබිලා තියෙනවා කියන එක. අපි දන්නේ නැහැ මොකද අඩුව කියන එක. බාහිර ලෝකයට පේන දේ නෙමෙයි ඇත්තම සමාජයේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ. What you see outside is not the actual life in one's life. Actual condition in one's life. There may be thousands of things inside without seeing to the others. අනෙක් කටින් නොපෙනී ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මෙයාගේ මරණයටත් හේතුවක් තියන්න පුළුවන්. There may be a reason for his death, unknown reason for his death. Right. Then the left is this one. අපිට ඉතුරුනේ මෙන්න මේක කතා බහ කරන්න. අපි ටියුට් එක ළඟ තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ නේද? මම ගැඹුරට කතා කරන්නේ නැහැ මොකද හැමදේම කතා කරපුවා තියෙන්නේ. There is something new මේක අලුත් දෙයක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ ඉරක් ගහ ගන්න නැත්නම් මාක් කරගන්න. Let's see. The poem Richard Cory can be introduced as a descriptive poem.
මේක වචනේ වැදගත් ඕගලන්ට. ඒක අපිට කලින් හම්බුන්නේ නැහැ. Descriptive poems. Descriptive poems are the poems that describe about a person or a thing or a place. තැනක් හෝ දෙයක් හෝ පුද්ගලයෙක් ගැන පැහැදිලි කරන්නා වූ කවි තමයි descriptive poems කියලා කියන්නේ. විස්තරාත්මක කවි, සවිස්තරාත්මක කවි කියලා අපි කියන්නේ. Now, even the eagle, the poem Eagle can be taken as somewhat descriptive. පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකයි කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔහුගේ ස්වරූපයන් ඔක්කොම තියෙනවා එතන. Here also Richard Cory's poem can be taken as somewhat descriptive. The whole incident consists of a description of a personality. මේ සමස්ත සිද්ධිය තුළම අපි දකින්නේ යම් පෞරුෂයක personality කිව්ව පෞරුෂයක විස්තර කිරීමක් තමයි තිබුණේ. According to the poet, he is a gentleman in the real sense of the word. Real sense of the word. වචනයේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම මහත්ය. ඒ වචනේ වැදගත් වෙන්නේ නේද? Real sense of the word. මාක් කරගන්න. He used to be extremely socialized. Another word. සමාජීය වූ මිනිසෙක් කියන එක. A socialized man. So that he could become popular. or සමාජීය නිසා ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. well known, popular and well known කියන ප්‍රසිද්ධයි කියන එක ජනප්‍රිය කියන එක among the common people. පොදු මහ ජනතාව අතර. The word socialized may be important. සමාජීය වූ මිනිසා කියන එක. And people used to admire him perhaps not only because he had a pleasant appearance, but also because of the excellent qualities he possessed. In a society, when you go to a society, when you live in a society, you can admire people and people can admire you. They admire you in a certain level of physical appearance and mainly because of your qualities. ඔබ අගය කිරීමක ලක් වෙන සමාජයේ ඔබ දක්වන ගුණාංගයන් නිසා ඔබ කතා කරන විදිය, අනිත් මොහොතේ hina වෙන විදිය, අදහස් වමාරු කරන විදිය, උදව් කරන විදිය, that is how you can have a social life. So using the Richard Cory's character and telling that he is somewhat exceptional, who අසාමාන්‍ය කියලා පෙන්වන්නේ, not all the high class people acting like that. ඉහළ පැලැන්තියේ මිනිස්සු එහෙම හැසිරෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ අපිට. පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කතෝරයා. In the first stanza, when Cory is introduced, the narrator first brings forward the idea that how they used to admire him. Whenever Cory appears on the street, they used to look at him. In his whole appearance, he proved himself to a gentleman. He was always lenient and favorable. Lenient and favorable කියන්නේ නැමුණු කෙනෙක්, අනෙක් කට්ටිය වෙනුවෙන් නැඹුරු වුණු කෙනෙක් කියන එක. Favorable කියන්නේ ප්‍රියතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඔහු. Imperially slim, අපි කතා කරා මේ වචන ගැන. Perhaps with this phrase the poet wants to convey the idea. Convey the idea. විභාග වලදී පාවිච්චි කරන්න. Conveying කියන්නේ අදහසක් ගම්ම්‍ය කරනවා, පෙන්වනවා කියන එක. That he was not proud of his appearance. තව ලක්ෂණයක් අපි දකින්නේ රිචඩ් කොරි ඔහුගේ පෞරුෂය ගැන ආඩම්බර වුණු කෙනෙක් නෙවෙයි. But he used to be very slim or less imperial කියන එක. Imperialම කියන්නේ නිකන් අධික රාජකීය භාවය කියන එක. අධික රාජකීය භාවයකුත් නෙවෙයි, slimness එක තුළ තියෙන්නේ යම්කිසි කුශභාවයක් තමයි. ඒක කැත කෙට්ටුවක් නෙවෙයි,
ලස්සන කෙට්ටුවක් තියෙන්නේ. Here the poet brings a clearly laid down definition about Cory. Then ඉතින් ලස්සන කැලලක් තියෙනවා නේද? Clearly laid down. පැහැදිලිව අතුරන ලද පැහැදිලි කිරීම. මේ භාවිත කරන වචන උත්තරයක් ලියන්න අපිට ඕනේ වචන මේ තියෙන්නේ. Clearly laying down the definition of a character. ඉරි ගහ ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ. He was a gentleman from soul to crown. This definition clearly displays the fact, displays Kenepenava Karna, the right from the beginning of the description. The poet wants to build up a good image of the character Richard Cory. Meet Kenny Charity and Rupaya Mavano. Okay, in the second stanza too, the poet seems to be appreciating the qualities of Cory, appreciating in Varna Karna, Agya Karna, here he is taken as a neat and tidy gentleman. With the phrase always quietly arrayed, the poet assumes can upakalpana karanawa, hitanawa කියන එක. ඉතින් හැමතැනම උත්තරයක said කියන්නේ නැතු මේ ලස්සනනේ assumes. වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සනයි. Displays, assumes, tells, forwards. වගේ වචනවල අපිට වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ උත්තරයක. And the quality is present in him regularly and frequently. He often talks to people. He never turns a long face. Wearing a long face කියලා කියන්නේ පුතේ මේ මූණ බුම්මගෙන ඉන්නවා බුම්මනවා කියන එක. දිග මූණක් පළඳිනවා කියන එක. එකත් පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න ඕක කොහේ හරි. ඔතන හරියක් ගහලා ඉතලයක් ගහලා wearing a long face කියන්නේ බුම්මගෙන ඉන්නවා රවාගෙන ඉන්නවා කියන එක. බුම්මට්ටෝ. The most significant thing is that he is always human when he associates with other people. Associates ආශ්‍රය කරනවා කියන එක. In the first two lines of the second stanza, දෙවෙනි එකේ මුල් පේලි වල the poet repeats the word always. නිතර කියන එක මම දැක්කම මම කිව්වනේ. මේ වචනේ repetition එකක් තියෙනවා කියන එක නේ. ඉතින් කියන්නේ ඔහුගේ ගුණාංගෝ නැවත අවධාරණය කිරීමක් තමයි අපි දකින්නේ. When he greets the people he meets on his way to, the poet picks up something confined to Cory's character. He says that Cory flutters pulses when he greets good morning to other people. This brings the idea that it is not mechanically or only a traditional or nominal greeting. Yantrika, Sampradayika, Hurupurudu, nominal කියලා කියන්නේ නිකමඩ කරන්නේ. ඒ වගේ එකක් නෙවෙයි. But he greets the people from bottom of his heart. අනේක ලස්සනයි. Greeting the people from the bottom of the heart. ලස්සන කොටස් මේ විභාගවලට උත්තරයක් හදනකොට. යාගේ අර හිනාව යාගේ වචන mechanical නෑ, traditional නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි. හදවතින්ම ඒක කරනවා.
And he glittered when he walked with all these qualities, with all these these qualities, these THESC. With all these qualities, Mr. Cory, විභාගයට මිස්ටර් කියන එක පාවිච්චි කරන්න එපා. රිචඩ් කොරි. මොකද අපිට කවිය කිසිම දෙයක මිස්ටර් කියලා නැහැ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ රිචඩ් කොරි ගැන. අපි කතුවරයෙකුට පවා කවදාවත් මිස්ටර් කියලා දාන්නේ නැහැ. ලේඛකයෙකුට මහත්මයා කියලා කියන්නේ නැහැ. කතුවරයෙකුට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ගෞරවය තමයි ඔහුගේ නමින් කතා කරන එක. අපි කියන්නේ නැහැ විලියම් ෂේක්ස්පියර් මහත්තයා කියලා කියන්නේ නැහැ. William Shakespeare කියලා කියන්නේ. The qualities of Richard Cory glitters in the society. බැබලෙනවා සමාජයේ බැබලෙන. Now there's another discussion. මේකේ තව සාකච්ඡාවක් අපි ගත්තොත් එහෙම there are certain glittering characters in societies. සමාජය තුළ බැබලෙන චරිත ඉන්නවා. So they glitter because of their personality and their style of association with the people, but inside them there may be unknown things, there may be unknown sorrows, unknown problems. We don't know, we cannot understand those things. Though they are wearing very, very happy face, there may be sad conditions inside them. That is what is society. සමාජයේ හැමදේම පේන්නේ නැහැ අපිට. ඉනා වෙන වුණත් තුළ හඬන හදවතක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපි කියනවනේ. දන්නේ නැහැ ඒක. In the third stanza, the assets of Mr. Cory. I'm going to Mr. Bach kind of pamela. Or the kaput come on the mistake in watching Kapala, Richard Cory, Moliagan, Richard Cory's. And Cory's assets can what come kinema focus. Focus කියන අපි අවධානය අපි යොමු කරනවා කියන එක focus කරනවා. As a whole, the poet emphasizes that it is really not a hyperbole if he says that Cory is well equipped with both wealth and as well as knowledge. ඔහුට ධනය තිබුණා, ඔහුට බුද්ධිය තියෙනවා. ඇත්තටම ඔහුට තියෙන්නේ නැති හැබැයි hyperbolic වෙන්නේ exaggerate වෙන්නේ රජෙකුට වඩා පොසත් කියන එක නේ. And he was rich, yes, richer than a king is something really exaggerating. Exaggerate කිය අතිශයෝක්තිය hyperbole කියන එක. He wants to convene that Mr. Cory is exceptionally well-to-do person. Well-to-do කියන වචනේ ලස්සනයි. Well-to-do person කියන්නේ හැකියාවක් තියෙන මිනිස්සෙක්. Like a king in his kingdom. He is also admirably schooled in every ways. Yeah, he is well informed. The last two lines of the third stanza are more significant. Next page. Last page. In fine, we thought he was everything to make us wish that we were in his place. Other two lines there. Cory is so great and exceptional. Great කියන්නේ මහා දේවන්ත චරිතයක් ඔහු. Exceptional කියන්නේ අසාමාන්‍ය. කියන්නේ ඔහු සම්මතයෙන් බැහැර වූ කියන්නේ. හිම අනික් කට්ටිය එහෙම නැහැ. මොහු මෙහෙමයි. ශායක කොයිතරම් දෙයක්ද? That is exceptional. That he is everything for them, so that we always want to follow him, and we always wish we will be able to reach his status. උත්තරලිය දිවි කියලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ එතන හිටියේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝන් හිටියේ so that
The downtown people always wanted to follow Cory, and those people, the payment people, always wish they will be able to reach his status. And එහෙම හැදෙන්න ඕනේ වාක්‍ය. So it is quite evident that in the first three stanzas of the poem, කවිය පළමු කාව්‍ය කොටස් තුන තුල කවියා repeatedly praising. අන්න තව ලස්සන කතාවක් නේද? Repeatedly praising. නැවත නැවත වර්ණනා කරනවා Cory's character. Picking out so many good qualities. බොහෝ හොඳ ගුණාංගයන් උකහා ගනිමින්. The whole description is confined or restricted to pick out the good qualities only. මේ මුල් කොටස තුල දකින්නේම හොඳ සිද්ධි විතරයි. ඔහුගේ ගුණාංගයන් විතරයි පෙන්වන්නේ. Is it fair? ඒක සාධාරණද? or reasonable යුක්තිගරුකද? පුද්ගලයෙක් මේ විදියට පුද්ගලයෙක්ගේ හොඳ පැත්ත විතරක් කියන එක සාධාරණද? මම තව කතාවක් බලන්නකෝ. දැන් කවියේ පෙන්වන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ හොඳ පැත්ත විතරයි. අන්තිමට මරනවා මේක. වෙඩි තියාගෙන. කිසි තැනක කියන්නේ මේක නරකක් තියෙන්න දුකක් තියෙන්න කියන්නේ. Society is something like that. අපි සමාජයේ දකින්නේ මිනිස්සුන් එක්ක හොඳ දකින්න නැත්නම් නරක දකින්න. ඔය දෙකම දකින්නේ. We are having black characters, we are having white characters. We are not having mixed characters. අපි දකින්නේ නැහැ ඒක. කියන්නේ අරයා හොඳ කෙනා මේ නරක කෙනා කියලා අපි කියනවා. නරක කෙනා තුලත් හොඳක් තියෙන්න පුළුවන්. හොඳ කෙනා තුල නරකක් තියෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්. අපි අහන්නේ is it fair or reasonable? We appreciate a person in this way. Cannot we pick out a single loophole? Loophole වචනයක් තවනේ. Loophole කියන අඩුපාඩුවක් දුර්වලතාවයක් කියන එක. ඒරොණ යගමු මෂින් වල. Loophole in his character, he is such a serene and great. Serene කියන ශාන්ත කියන එක. ශාන්ත දාන්ත තීන්ත කුප්පියක් එහෙමනේ කියන්නේ. Serene character එකක්. Great personality. That the poet is reluctant. Reluctant කියන්නේ කවියා පැකිලෙනවා. ඔහු කොයිතරම් හොඳ චරිතයක්ද කියලා කියනවා නම් කවියා reluctant to trace out any weakness in his character. ඔහුගේ චරිතයේ දුර්වලතාවයක් හඹාගෙන යන්න trace out කියන්නේ හොයන්න කවියා මැලි වෙනවා. ඒතර අපි සමාජයේත් වනේ කියලා ලස්සන කතාවක් මේක. Something very important and something very good to understand. And this is how it happens in society. සමාජයේ වෙන්නේ මෙහෙම තමයිනේ. When you see a person with many good qualities, we just neglect the bad things. නරක දෙයක් තිබ්බත් අපි නොසලකා හරින. එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ ඇත්තටම. කෙනෙක්ගේ හොඳ කියන්නත් ඕන නරකත් නරක කියන්නත් ඕන. There may be people with 99% good things and a single percent bad thing, 1% bad things. But we have to tell him. බේසිට එකක් අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා කියන්න ඕන. මෙතන හැම දෙයක් නැහැ. කවියා පවා අර නැරේටර් පවා රිලක්ටන්ට් වෙනවා ඔහුගේ හොඳ පැත්ත විතරක් කියලා නරක පැත්ත නොපෙන්වන්න.